did discuss chapter 26 and we are at the end of chapter, which is solving end of chapter questions. So let's start and after that inshallah we will proceed to chapter 27, which is stellar evaluation. So question number 1 আমরা একটু পড়বো এবং আমরা সামনে থেকে অ্যাপ্রোচ করব। আপনাদের কপিটা বের করে নেন। আপনার বই কোথায় বাজান? বের করেন। অ্যানসার স্ক্রিপ্টটা বের করে নেন, আমরা চেক করব আমাদের হোমওয়ার্কটা ঠিক আছে কিনা। টেক রেড পেন, দেখেন সারা রেডি, সারার মতো সবাই থাকবেন সব সময়। বুক, কপি, রেড পেন, এভরিথিং ইজ রেডি। গুড। রেড পেন আনতে ভুলে গেছেন কেন বাবা? রেড পেন আনতে কেউ ভুলে যায়? রেড পেন তো সব ব্যাগের মধ্যে রাখতো। জি জি স্যার, স্কুলের ওই ব্যাগেই রেড পেন রেখে দেবেন একবার। ঠিক আছে, ওকে। কে যেন নক দিয়েছে? ওকে, ঠিক আছে। নাম্বার 1 একটু পড়ে ফেলো তো। ইয়া রিজওয়ান। Number 1A, what do we call a large group? Okay, so what is the name of the force? এখান থেকে 26 এর এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন না? 264 আমি কি ঠিক কোশ্চেন আছি? তুমি কি ঠিক কোশ্চেন পড়ছো? ঠিক কোশ্চেন পড়ো নাই তো বাবা। তুমি কোথায় আছো? তুমি তো অনেক 264 এ যাও। তুমি তো অনেক পিছনে। 1A, what is the name of the force that keeps all the planets of the solar system on? Okay, so what is the name of the force that keep all the planets of solar system in orbit around the sun? Key force এটা? Gravitational force, right? Very good. Carry on. Yes? Gravitational force. Gravity force বলা যাবে না। এই কথা বলো না। Gravity force বলা যাবে না, gravitational force বলতে হবে, ওকে? আর জাস্ট গ্র্যাভিটি বললেও চলে, বাট এটাকে আমরা অ্যালাউ করি না because gravity doesn't make the total sense. The total sense এর জন্য gravitational force আমাদেরকে বলতে হবে। Clear? Yes, আগান। What to have to determine the size of this force on the surface of the planet? কোন দুটো ফ্যাক্টর এখানে ইমপ্যাক্ট করে আমাদের এই ডিসটেন্স বিটুইন দি অবজেক্টস? ডিসটেন্স বিটুইন দি অবজেক্টস বলতে আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যেহেতু এই পার্টিকুলার কেস তারা জানতে চাচ্ছে, so this is actually the distance between the star and the planet, right? So star and planet এর মাঝখানে যে ডিসটেন্স and mass of what? Mass of the planet and the star. So star অ্যাসপেক্টে যেহেতু আমরা প্ল্যানেটের, খেয়াল করো কোশ্চেনটার কিন্তু একটা স্পেসিফিক অ্যাসপেক্ট আছে এখানে, ওই স্পেসিফিক অ্যাসপেক্ট আমরা একটু ধরার চেষ্টা করছি। যদি তারা বলতো যে what are the two factors determine the size of the force between any two objects in the universe? খেয়াল করো আমার কথাটা, খেয়াল করতে বলছি না ইমান, খেয়াল করো, একসাথে দুইটা কাজ হয় না। হ্যাঁ, if it is anything in between the universe, any two objects in the universe, তাহলে কোশ্চেনটার অ্যাসপেক্ট একরকম হতো। এই পার্টিকুলার কোশ্চেনের এটার অ্যাসপেক্ট অন্যরকম। কেন অন্যরকম? ইয়েস, কেরিন একটু কফি খাবেন তো আমাকে, আজকে 2-3 বার খাওয়ার দেন দিয়ে একটু পরে খাওয়া। ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম যে ইফ ইট ইজ বিটুইন এনি টু অবজেক্টস অফ দ্য ইউনিভার্স, তাহলে কোশ্চেনটা একরকম হতো। এই পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টে কোশ্চেনটা একটু ডিফারেন্ট। কিরকম আমি একটু আলোচনা করে নিই। লেটস সে দে সে দ্যাট এনি টু অবজেক্টস, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস? আমরা বলতাম যে mass of the objects, খেয়াল করো, mass of the objects and the distance between the objects, right? Though it is almost the same, খেয়াল করো ডিফারেন্সটা। They say regarding what is the force that help the planet to let around or circulate around the star, right? So here one object is fixed, which is a star, and other object is varying. What are they? Are planets, right? So একটা fixed আর বাকিগুলো হচ্ছে এখানে রোটেট করছে। তাহলে কোন ফোর্সটা এখানে বেশি বা কম হবে ডিপেন্ডিং অন দি ডিসটেন্স অফ দি প্ল্যানেট ফ্রম দি স্টার এন্ড দেয়ার ম্যাস, অফ কোর্স। খেয়াল করো, সো এখানে কিন্তু স্টারের ম্যাসটাকে আমরা ফ্যাক্টর হিসেবে আনতেছি না, বিকজ স্টার ইজ কনস্ট্যান্ট। এই স্টারের এগেইনস্টে আমরা কনসিডার করতেছি, রাইট? thereby the only factor here regarding mass is the mass of the planet. Make sense? So আমরা যখন অ্যানসার লিখবো we have to be very specific. So আমরা লিখবো যে mass of the planet, number 1, number 2 the distance of the planet from the star. Clear? Make sense?
নাম্বার সি তে চলে যাচ্ছি আমরা। ডেসক্রাইব, ওকে তোমরা কি নোটস নিচ্ছ? Shall I wait a little? ওকে, ইয়ার দেখে নিও, লাইক রেকর্ডিংটা দেখে নিয়ে নোটস নিয়ে নাও, তাহলে আমরা একটু সামনে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো। ওকে যারা, ওকে নাম্বার সি, describe one difference between the orbits of Mercury and Neptune, give one reason for this difference. মার্কারি আর নেপচুনের যদি আমরা পজিশন চিন্তা করি, তাদের কোনটা বলো? ইয়েস, একটার অরবিটাল রেডিয়াসটা বেশি। আমরা যদি যে ডায়াগ্রামটা আমাদের এখানে দেওয়া ছিল, এই ডায়াগ্রামটা যদি খেয়াল করি, নেপচুন কোথায় আছে? নেপচুন ইজ farthest, right? So নেপচুনের of course figure 26.5, নেপচুনের পজিশনটা হলো farthest from this star, right? So definitely নেপচুনের জন্য তার অরবিটাল রেডিয়াসটা more than the radius of the Mercury, right? Yes. Okay, so this is the difference. In general এটার বাইরে আরো কিছু ডিফারেন্স এখানে আছে, আমরা যদি মেনশন করতে চাই। yes, speed, very good. The speed of the planet for Neptune এটা যেরকম হবে, for Mercury it shouldn't be the same, right? The speed is definitely different. So যদিও তারা বলতেছে one difference, এখানে আমরা দুটো ডিফারেন্স এক্সামে দেখবো যে আমাদের সাধারণত এই ধরনের কোশ্চেন আসলে তারা আমাদেরকে দুটো ডিফারেন্সে দুটো মার্ক তারা আমাদেরকে পারমিট করে, রাইট? সো দুটোর মধ্যে একটা আমরা এখানে লিখে ফেললাম, which is the radius, and another one is the speed, right? আর কোনো ফ্যাক্টর আছে? The difference between the orbits of Mercury and Neptune? The size of the planet. Time taken, very good. The orbital time period. No, খেয়াল করো, খেয়াল করো, রেডিয়াস যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু স্পিড এবং টাইম পিরিয়ডটা ভ্যারি হয়ে যাচ্ছে। রেডিয়াসটা তো তোমার বেশি, রেডিয়াস বেশি হওয়ার সাথে সাথে এখানে আলটিমেটলি আমাদের নেপচুনের সাইজ যদি আমি চিন্তা করি যে নেপচুন এন্ড মার্কারি সাইজ সেম, তাহলে কিন্তু তাদের অ্যাসপেক্ট একরকম হতো। বাট যেহেতু নেপচুন এন্ড মার্কারি তাদের সাইজটা ডিফারেন্ট, রাইট? and thus definitely the force they experience is different, and also because of the distance, right? So different force, তার মানে কি, তার different speed এখানে থাকবে, different radius এখানে already exist, and thereby different time period. Make sense? Yes. And let's go to number D. Describe how the speed of a comet changes as it orbits the sun. Speed of a comet changes as it orbits the sun. So speed কোথায় highest থাকবে? Closest to the star. কেন? Because the gap between the star and the comet is least. So gap যদি ছোট হয়, স্পিডটা তখন highest হবে, right? And যদি এটা highest না হতো, eventually কি হতো? কমেটটা collapse করতো, right? কমেটটা স্টারে গিয়ে collapse করতো, because slow down হলে gravity will pick the comet, right? Like star's gravity will pick the comet, right? এটা হয় না, বরং এটা কি করে, এই elliptical path-এ rotate করতে থাকে, which means that it has to have the highest speed at the closest position to overcome the gravitational pull. Make sense? Okay. Number 2, describe the differences between the orbit of a moon, a planet, and a comet. So differences between orbit of moon, orbit of a moon, কি লিখবো আমরা এখানে? Moon orbit planets, very good, the common difference. And a planet orbits a star, and comet Star in an elliptical. ঠিক আছে, fine. Number 3, a satellite is in an orbit 35,786 kilometer above the surface of the earth. The radius of the earth is approximately 6,400 kilometer. The satellite is moving at 3.07 kilometers per second. How long does the satellite take to orbit the earth once? Orbit the earth once. So time period আমাদেরকে বের করতে বলেছে, right? The time period যদি আমাদেরকে বের করতে দেয়, time period এর রিলেটেড আমাদের যে ইকুয়েশনটা, এটা আমাদেরকে লিংক করতে হবে। What is the equation? 2 by r divided by t. So আমরা যদি টাইম পিরিয়ডটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে ফেলি, 2 by r divided by v. So 2 pi is constant. What is r? R is 35,786 plus 6,400 kilometers, and divided by the speed is 3.07 kilometers per second. So the answer will be in seconds, because the upper part is in kilometer, lower part is kilometers per second, and your answer is in second, and you can convert it into days, right? Because we are talking about the earth orbit. So earth orbit bolte definitely এটাকে আমরা সেকেন্ডে রাখলে
it doesn't make that sense unless you convert it into days. So convert করে দেখবা কত আসছে 365 days 6000 something এরকম কিছু আসছে কি তোমাদের কত আসছে 1 day আচ্ছা ঠিক আছে কি আসছে তোমাদের 1 day আসছে 24 hours ঠিক আছে স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে 24 hours in general yes 24 yes 24 hours or 1 day or specific করলে 1 day or it is 24 hours exactly 24 hours আসছে or 23 point okay ঠিক আছে করে টিক মার্ক দাও is one homework করো নাই কেন করো নাই হোমওয়ার্ক কিভাবে মানুষ ভুলে যায় হোমওয়ার্ক ভুলে যাওয়া তো কোনো এক্সকিউজ না তুমি তো জানো যে ক্লাসে প্রত্যেকদিন আমরা হোমওয়ার্ক দিই রাইট তো প্রত্যেকদিন যদি হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকে তার মানে হোমওয়ার্ক কিছু না কিছু আছে ক্লাসে আসতেছো তার মানে তোমাকে এটা চিন্তা করে আসবে যে আজকে হোমওয়ার্কটা কি অবশ্যই টিচার জিজ্ঞেস করবে আর হোমওয়ার্কটা কি যদি ভুলে গিয়ে থাকো কাউকে নক দিবা সে যদি ভুলে গিয়ে থাকে আরেকজনের নক দিবা গ্রুপে নক দিবা কেউ না কেউ তো মনে রাখছে যদি সবাই ভুলে যায় তাহলে তো হোমওয়ার্কই নাই the homework doesn't exist is everybody forgets right including teacher এই জন্য আমরা কি করি গ্রুপে একটা এসএমএস দিয়ে রাখি তো গ্রুপে তাকালেই তুমি দেখতে পারতা গ্রুপে এটা লেখা ছিল তো ভুলে গেছে এটা বললে it's going to be on third hand using of third hand থার্ড হ্যান্ডটাকে যত পেটের মধ্যে রাখা যায় ততই ভালো রাইট because it's a dangerous weapon yes dangerous weapon even it is so dangerous খেয়াল করো এই সেন্টেন্সটা will shock you. It is so dangerous that prophet say the hadith regarding this prophet say that if you can protect what is in between your lips which is the tongue and the sound and what is in between your thighs which is our private part then I'm guaranteeing you a house in Jannah very dangerous right so মুখ খুব dangerous মুখ দিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলে right কিবত ইবাদত সব মুখ দিয়ে হয় without purpose with purpose like gossiping to without purpose here gossiping to with purpose gossiping হতে পারে unnecessary is not a good right and unnecessary talking between your family members your friends like between you not between you and them right it's something like wasting of time যেটা নিয়ে আল্লাহ তোমাকে ধরতে পারে চাইলে তোমাকে মাফ করে দিতে আছে ঠিক আছে ক্লাসের মাঝখানে একটু গ্যাপ ছিল একটু চিল করতে আছে ঠিক আছে ইগনোর করলাম but if it is something that you talk with boys and the boys talks with you without any reason right or with not a proper reason yes get it then definitely it's going to be important যেটাকে আমরা বলি socializing or you can say that mixing so এই জন্য আমরা ধরো বিয়ের ক্ষেত্রে ওই এনভায়রনমেন্টটা মেইনটেইন করা বা বাসায় কোনো গেস্ট আসলে মেল ফিমেল ডিফারেন্সটা মেইনটেইন করা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট yes ঠিক আছে সামনে আগে আমরা how do you notice that the time period of the satellite বলেন তো এই টাইম পিরিয়ড অফ দ্য স্যাটেলাইট নিয়ে আমরা কি নোটিস করলাম অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলছি যে ইট ইজ 1 day মানে কি এই ধরনের অরবিটাল স্যাটেলাইটকে আমরা কি বলি ভেরি গুড জিওস্টেশনারি কেন জিওস্টেশনারি ইম্পর্টেন্ট so it means it does not move from this far from the earth yes because your speed is 24 hours its speed is 24 hours which means it's a relative speed and it feels it is stationary to you like একটা বাসের মধ্যে যদি আমরা দুইজন বসে থাকি the bus is moving right at a constant speed so you don't see the other that he is moving he don't see you that you are moving right because both of you are in a same bus same thing goes for the car and the bike তোমার কাছে মনে হবে না যে ইমান দৌড় দিতেছে right তোমার কাছে মনে হবে না ইমান মুভ করতেছে why because iman and you both of you have the same speed right so geostationary এটা একটা aspect যে it always appears at the same part of the sky so what is the other aspect same part of the sky হলো আমার চোখে দেখা এটা কিন্তু I'm talking about past paper questions right past paper এরকম কোশ্চেন আমরা পাবো সো এইজন্য আমি আগে একটু ডিসকাস করে নিচ্ছি যেখানে প্রয়োজন হয় ওখানে past paper চলে যাই so not necessarily কোশ্চেনটা তোমাদেরকে শো করেই দেখাইতে হবে but if I ask the same question that makes the it fulfills the same objective right so what is the advantage of getting the geostationary satellite what's the advantage
সরি তোমাকে বাদ দিই। So, to monitor a single place, but that's what you Monitoring, yes, no, geostation. ঠিক আছে, I understand your point. তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ খেয়াল করো, this is That's the actually point of the satellite. right, this is actually the point. Like geostationary হওয়ার পিছনের একটা রিজন হচ্ছে তাকে মনিটর করা। লাইক আমি একটা স্যাটেলাইট রাখছি, আমি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করছি, এটা তো আর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট না যে উঠাই দিছি আর কোনো খোঁজ খবর নেই। স্যাটেলাইট উঠানোর পিছনে তো অবজেক্টিভ লাগবে, লাইক ইটস নট জাস্ট দি শো অফ, আমি এখানে শো অফ করার জন্য উঠাই দিলাম, মানুষকে বললাম যে আমার ইয়ে আছে, কতটুকু লস লাভ হচ্ছে। লাইক আজকে আমি নিউজ দেখতেছিলাম, সময় টিভির একটা নিউজ ছিল যে টিসিবির যে পণ্য বিক্রি হয় ট্রাকে, তোমাকে দেখছো রাস্তার পাশে ট্রাকের পিছনের লোকজন লাইন ধরে প্রোডাক্ট কিনতে আসছে, তেল, চাল, ডাল, হ্যাঁ, তো বলছে দিন দিন এই লাইনটা বড় হইতেছে। Why is that? The world is the earth or the say Bangladesh is improving, right? তাহলে টিসিবির পেছনে লাইন কেন বাড়বে? বাংলাদেশ যদি ইমপ্রুভমেন্ট এর দিকে যায়, ইভেন ইকোনমিক স্ট্যাটাস থেকে জিডিপি বাড়ছে, ইয়েস ট্রু জিডিপি বাড়ছে, তাহলে টিসিবির পণ্যের পেছনে লাইন কেন বাড়তেছে? বিকজ জিডিপি doesn't make a sense to a general people. It means the generalizing is average, right? এই করোনার মধ্যে কোটিপতি ক্লাবে জয়েন করছে মোর দেন হান্ড্রেডস অফ পিপল নতুন করে করোনার মধ্যে। করোনার মধ্যে কি মানুষের অবস্থা উন্নত হয়েছে নাকি অবনত হয়েছে? অবনত হয়েছে ইন জেনারেল। তাহলে তাদেরটা বাড়ছে, জিডিপি বাড়লে তাদেরটা হিসাবে বাড়ছে। সাধারণ জনগণের সবারটা তো আর এখানে একটা একটা করে লাইক চেক করে দেখা হয় না জিডিপি অনুযায়ী তার ইনকাম ঠিক আছে কিনা, ঠিক নাই তাহলে ঠিক আছে তারা এত টাকা দিয়ে দিই, এটা তো হয় না, রাইট? সো ইউ সি it's very important to understand this sort of things. Anyway, আমরা ওইখান থেকে বের হয়ে আসি। তো আমরা ছিলাম মনিটরিং এ of the satellite, right? তো স্যাটেলাইট মনিটরিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম যে it's very important because I send the satellite, I sometimes need to even take care of it. Like কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে, স্যাটেলাইট কে কারেক্ট করতে হবে না? সো আমি যখন স্যাটেলাইটের ওই অ্যাসপেক্টটাতে যাব বা নিচে থেকে যদি কারেক্ট করতে চাই, এরকম কোনো মেকানিজম আমি ডেভেলপ করতে চাই, then definitely it's an important fact that it rotates at the same speed as your Earth is rotating, right? Thereby, geostationary or rotating at the same speed is very important. Make sense? By the way, geostationary doesn't mean it's rotating at the same time period is same, speed is different, of course, because right, because radius is more, right? So it has a little more speed than the actually, right? Okay, very good for your understanding. Yes, good, you are learning very good. Number 4, if the earth is approximately তোমাদেরকে নিয়ে A levels আগাতে সুবিধা হচ্ছে। সো যেটা বলি সব সময় O level শেষ করে সবাই কিন্তু চিল মুডে থাকে বাইরে, বিকজ এক্সাম ভালো হয় ইন জেনারেল। সো এক্সাম ভালো হয়েছে ঠিক আছে, একটু চিল করবেন। A level is something that will shock you if you keep on chilling, right? এই জন্য টিচারদেরকে এনাফ টাইম দিতে হয় যেন তারা তোমাদেরকে ডেভেলপ করতে পারে, because its syllabus is more than the double and time is half. Right? You get 2-3 years, at least 2 years for all of us, but for AS syllabus is double than all of us, whereas the time is 10 months or 5 বলতে পারো, ঠিক আছে? Okay, 8 months ধরে নিয়ে আগালো বেটা। Number 4, the last part of the last question. If the Earth is approximately 150 kilometers from the Sun, calculate the speed at which the following planets are moving around the Sun. The information you need is given in the table on figure 26.1, Earth and Jupiter. So Earth, Jupiter এর এই অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা কি করব, আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা কি বের করব বলতো, ক্যালকুলেট the speed at which the following planets are moving around the Sun. So speed equals to 2 pi r divided by the t. সো এখানে আমাদের কি কি দরকার, তাহলে রেডিয়াস দরকার, টাইম পিরিয়ড দরকার, কার আর্থ এবং জুপিটারের। সো এই দুটো ইনফরমেশন যদি আমরা জানি, একটা অলরেডি গিভেন, আর্থ ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 150 কিলোমিটার ফ্রম দি সান। সো একটা ইনফরমেশন আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, এখান থেকে এটার সাথে কম্পেয়ার করে জুপিটারের যে ইনফরমেশনটা টেবিলে আমাদের দরকার ওইটা আমরা ইউজ করব, করে আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বের করব। নাথিং স্পেশাল, নাথিং কমপ্লিকেটেড, ইউজিং দি সেম ইকুয়েশন, জাস্ট ভ্যালু ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, রাইট? I don't think there is something we can discuss here. Anyone needs clarification? চলেন আমরা তাহলে পরের চ্যাপ্টারটাতে মুভ করি। ওকে, নাম্বার 27, স্টেলার ইভালুয়েশন।
evolution, right? Anyway, stellar evolution. So এখানে যদিও তারা এই ওয়ার্ডটাকে ইউজ করতেছে evolution, right? And what we it's a dangerous word, right? Evolution এই ওয়ার্ডটাকে তারা ইউজ করে. I don't much like it because it's because evolution দিয়ে তারা যে অ্যাসপেক্টটা এখানে ক্লারিফাই করতে চায় বা মিন করতে চায়, it's a you can say that not ideological, it's a theoretical word which has a different meaning, right? Like আমরা অনেক সময় বলি না যে let's say তোমার বাবা যদি তোমাকে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে যে তোকে পড়ায় আমার লাভ কি হইল, খেয়াল করো, লাভ, প্রফিট, yes, generally a good sense, right? Profit হতেই পারে, প্রফিটের অ্যাসপেক্ট আমরা চিন্তা করতেই পারি, but if your father say to you that তোরে পড়ায় আমার লাভ কি হইল, you will understand that he didn't consider taking care of you as an ibadah, first and foremost. So he didn't see the aspect from an Islamic perspective as a Muslim. And secondly, যেহেতু সে ইসলামিক পার্সপেক্টিভে দেখেনি, কি দিয়ে দেখছে, অন্য একটা পার্সপেক্টিভ, কি পার্সপেক্টিভ, the democratic perspective, which is the benefit, কাজের যে মূল উদ্দেশ্য ক্যাপিটালিজম আমাদেরকে শেখায় যে আমরা কাজ করে কি বেনিফিট এখান থেকে পেলাম। So আমাদের ধান্দা হচ্ছে শুধু বেনিফিট সিক করা, রাইট? ইভেন প্যারেন্টস সিক্স বেনিফিট টেকিং কেয়ার অফ চাইল্ড, রাইট? So এই ওয়ার্ডটা যদি এখানে ইউজ হয়, you will understand it's a different meaning, right? So profit, you mean to say that the bad raise the child of whatever the profit, not for whatever the marketing is supposed to be. yes, it is in general, like খেয়াল করো, it is not necessarily that knowingly we are doing this or consciously we are doing this, maybe unconsciously, unknowingly, and it is because that we are living under a society where this is a common practice and it cultured us this idea. So আমরা এই আইডিয়া দিয়ে এত বেশি মোল্ডেড যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা এত বেশি আইডিয়া দিয়ে এঙ্গেজড, আমি যদি তোমাদেরকে শো করি একটা করে, you will understand কি বলছে, তাই তো এটাও হাই আগে তো চিন্তা করিনি, রাইট? এই সেন্সটা তখন তোমাদের মধ্যে কাজ করবে। সো এই ইভলিউশন এই ওয়ার্ডটাকে ডায়োনিজমরা ইউজ করে বা তোমার এই থিওরিটাকে তাকে নিয়ে আসে, দো ইটস আ ব্যাকডেটেড থিওরি অ্যান্ড রিজেক্টেড বাই দি সায়েন্টিস্ট eventually, by the way. It has been rejected by the scientists, this idea of evolution, right? That man has evolved from ape, right, gradually, and the creations of the mystery behind the creation of life is from this. Yes, they don't acknowledge this because they understand that it is still as something that they can't answer yet, that how come we get this intellect, because intellect is something it cannot be developed through the evolution, right? It cannot. So it is a practical understanding that I can sense and I can realize, I can judge between what is good and what is bad. It is something that cannot be evolved. They understand. Anyway, so stellar evolution আমরা শুরু করি. The universe is mainly empty space, right? Because আপনারা খেয়াল করেন যে আর্থ এবং মুনের মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি কি আছে, বিশাল ফাঁকা জায়গা। আর্থ এন্ড স্টারের মাঝখানে বিশাল ফাঁকা জায়গা, রাইট? সো ইউনিভার্স ইজ মেইনলি এমটি স্পেস, মানে বেশিরভাগ জায়গায়, মানে মেইনলি এমটি মানে কি, পুরোটাই ফাঁকা। কিছু পার্ট আছে যেখানে কিছু জিনিস আছে, রাইট? লাইক এই পুরো রুমের মধ্যে যদি আমি একটা কাপ রেখে দিই, একটা জাস্ট ডাস্টার, একটা পেন রেখে দিই, এটা কিরকম লাগবে? যে এই রুমটা তো খালি। কেউ যদি রুমের মধ্যে ঢোকে, কোনো চেয়ার টেবিল না দেখে কোনো এসি ফ্যান কিচ্ছু নাই, জাস্ট দেখতেছে একটা পেন একটা পেন্সিল পড়ে আছে রুমের মধ্যে, তারা কি বলবে? যে রুমটা ফাঁকা পড়ে আছে। Nobody will even care about the pen, right? It's something like this. So চলেন এখান থেকে আমরা আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভটাকে দেখে ফেলি। লার্নিং অবজেক্টিভটা পড়তে আমাকে হেল্প করবে তাসনিয়া পড়ো লার্নিং অবজেক্টিভ। Now that we stand at the start of the center of the solar system, now that the universe is a large collection of billions of galaxies, galaxies are a large collection of billions of stars. Our solar system is the Milky Way galaxy. Understand how stars can be classified according to their color. Know that a star's color is related to its surface temperature. Describe the evolution of stars of similar mass to the sun through the following stages: nebula, star, red giant, and white dwarf. Describe the evolution of stars with a mass larger than the sun. Yes, so এই কয়েকটা অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে দিকে অ্যাপ্রোচ করব স্টারের
এভলিউশন গুলো কিভাবে হয়। তার আগে এখান থেকে আমাদের যে কোশ্চেনস গুলো থাকে ইন জেনারেল কিছু লার্নিং অবজেক্টিভ রিলেটেড একটু বলে দিই। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট আমরা যে সোলার সিস্টেম, আমরা যে সিস্টেমে বিলং করি, আমাদের যে সোলার সিস্টেম, এটার সেন্টারে কি আছে? স্টার। অ্যাজ ইনফরমেশন যতটুকু ততটুকু, এর বাইরে আর আমাদের কিছু জানার দরকার নেই। এন্ড আমাদের স্টার সহ এই পুরো সোলার সিস্টেমটা এটাও আবার রোটেট করতেছে একটা গ্যালাক্সির মধ্যে। নাম কি? মিল্কি ওয়ে। আমরা যে গ্যালাক্সিতে বিলং করি, এই গ্যালাক্সিটার নাম হচ্ছে মিল্কি ওয়ে। মিল্কি ওয়েতে আমাদের স্টারের মতো আর কতগুলো স্টার আছে? একটা, দুইটা, পাঁচটা, 10টা? It's billions of star. Yes. চিন্তা করো যে বিলিয়ন্স অফ স্টার আছে আমাদের এই একটা গ্যালাক্সি। কতগুলো গ্যালাক্সি আছে? বিলিয়ন অফ গ্যালাক্সি। বিলিয়ন্স অফ গ্যালাক্সি, নট বিলিয়ন, বিলিয়ন্স, রাইট? স্টারের সংখ্যা কিন্তু বিলিয়ন না, বিলিয়ন্স, রাইট? সো বিলিয়ন্স অফ স্টার্স within a galaxy and billions of galaxy within the same sky, what we see, right? That is explanation of the Ayatul Kursi, right? Do you know the Ayatul Kursi, everyone? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. This ayat, the tafsir regarding this will shock you. Yes, and let me share some information. I will take 2 minutes, inshallah, for that. So there was a hadith regarding this that it was saying that if somebody lost, the explanation was something like this: if somebody lost his ring, let's say একটা ring পড়ে আছে, ওর রিংটা ও প্লেনে চলে যাচ্ছে, পড়ে গেছে সাহারা মরুভূমির মধ্যে, এখন ওই রিংটাকে খুঁজতে যাচ্ছে। এই রিংটা with compared to the whole Sahara desert, how big the ring is? Very small, almost it is non-existent, right? So with compared to the whole thing under the first sky is non-existent, যেটা আমরা মাত্র বললাম, যে it is almost the empty space. From the second sky to the first sky, it is almost such, it is that big. The second sky is that big that it is almost a ring in a desert. And all the way it goes to the seventh sky with compared to the sixth sky, it is ring in a desert. And it goes up till the Allah subhanahu wa ta'ala. So how big he is. এই জন্য আমরা বলি Allahu Akbar. But Allah is the greatest. Because the kursi, yes, with compared to the rest of the thing is that big that everything is like the ring within a desert. It is that big, right? So এই জন্য আয়াতটা এভাবে আসে। Anyway, so এখানে তো ওরা ফার্স্ট স্কাই এর বাইরে দেখতে পায় না, সো ওরা এর বাইরে যেতে পারে না। আমরা যেতে পারছি বিকজ আমাদেরকে যিনি জানাইছেন উনি ট্রাস্ট অফ দি সোর্স, উনি আমাদেরকে বলছেন ঠিক আছে দিস ইজ ইট। ওকে ওকে, সো মিল্কি ওয়ে এখানে নিয়ে আমাদের মিল্কি ওয়ে থেকে তেমন কিছু নেই, জাস্ট একটা ইনফরমেশন আমরা এখান থেকে জানবো, দিস টাইপ অফ স্পাইরাল গ্যালাক্সি। স্পাইরাল দেখতে যেরকম হয় এটা দেখতে অনেকটা এরকম। এই ইয়াটা আমাদেরকে এখানে দেয়া আছে, এইটাই আমরা আপাতত মাথায় রাখবো। ক্লাসিফিকেশন অফ স্টারের ক্ষেত্রে এখানে একটা সুন্দর আলোচনা আছে, ভেরি গুড ডিসকাশন। লাইক আমরা যদি কোনোদিন ব্ল্যাক স্মিথদের কাজ দেখে থাকি, স্পেশালি কোরবানি ঈদের আগে সবাই আমরা ওই দা বটি চাকু এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই একটু সাইজ করতে, রাইট? সো মেবি তোমাদের ক্ষেত্রে এটা হয় না, বিকজ তোমাদের পাশে তো কষায় আসে, এসে কেটে কুটে দিয়ে চলে যায়। But what we do in village is we got our own slaughtered animals, right? We piece them, we slaughter them, we take the skin off. Anyway, সবকিছু আমরা নিজেরাই করি। আমরা যখন ব্ল্যাক স্মিথের কাছে যাই to sharpen our weapons, right? তারা এটাকে হিট আপ করে সবার আগে, রাইট? বা তারা যখন নতুন করে বানায় তখন তারা কি করে, এটাকে হিট আপ করে। যখন হিট আপ করে তখন দেখবা, বা ইভেন বাসায় যদি কোনো কারণে ফুলের টবের নিচে একটা ফুটা করতে হয়, দেখবে যে আমরা লোহা জাতীয় কোনো একটা শার্প কিছুকে হিট আপ করি গ্যাসের চুলায় দিয়ে, রাইট? তো দেখবা খুব দ্রুত এটা একটা রেডিশ কালার পেয়ে যায়, বেশি সময় লাগে না, একদম যদি টিপটা ইউজ করো তোমরা দেখবা খুব দ্রুত এটা রেডিশ হয়ে গেছে। But this is the first sign that it has temperature has increased, right? But what if that you keep increasing the temperature? তুমি যদি লোহাটাকে এখানে ধরেই থাকো, right, for a long time, what's going to happen? The color is definitely going to change. red থেকে পরের একটা কালার, পরের একটা কালার, পরের একটা, এভাবে কালারটা চেঞ্জ হতে থাকবে। তার মানে কি, যে কালার থেকে আমি একটা আইডিয়া পেতে পারি যে এটা টেম্পারেচারটা কেমন, কতটুকু, right? Definitely it's very hot. Red is very hot, but how hot it is,
It varies, right? So you keep increasing the temperature, the temperature of the pitch of iron or যেটা তুমি temperature increase করতে চাচ্ছ, it keeps increasing, and once it keeps increasing, the color keeps changing, but not so frequent, because আমরা যদি একটু আমাদের স্টার ক্লাসিফিকেশনে যাই, যে গুতা তো বুঝো তোমরা, রাইট? গুতা বুঝো না, পিঞ্চ। সো এই যে দেখো, ও বাপ গুতাকে মারলো, OBAFGKM, এটাকে আমি বলি এভাবে যে ও বাপ গুতাকে মারলো। ওরা একটা সুন্দর হারমোনি এখানে শেখায় এ লেভেলস, রাইট? সো আমরা মনে রাখতে পারি এভাবে যে ও বাপ গুতাকে মারলো। এবার ইয়ারা তোমার চিটাগং, তোমাদের এখানে কেউ কারো হোম টাউন আছে চিটাগং? চিটাগং, ওরা দেখবা এরকম ইউজ করে, ও বাপ, মানে ওই যে এরা না, হ্যাঁ, ও বাপ, এই যে এই টোনটা ওরা ইউজ করে। আমি ওইখান থেকে নর্থ সাউথের এদিকে যখন ছিলাম, তখন তোমার প্রচুর চিটাগং এর ফ্রেন্ড, ছোট ভাইদের সাথে পরিচিত ছিল, তো ওরা এই শব্দগুলো খুব ইউজ করতো। তো ফার্স্ট যখন এটা আমি পড়াইছি, তো এই টোনটাই আমার মাথার মধ্যে আসছে, যে বাপুটাকে এনিওয়ে, অন্য জায়গায় থাকলে তো অন্য টোন আসতো। সো এই যে দেখো, ওর ক্ষেত্রে সারফেস টেম্পারেচার ইজ মোর দেন 30,000, কালারটা কিরকম? ব্লু। And if you go to the bottom of the classified star M, its temperature is only 3700 to 2000. Its color is red, which means the red is the least possible hot temperature. And যত উপরের দিকে উঠতে থাকবা, টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে। More than 33,000. How more it is? We don't know yet, right? More than that. So data related, you can link with the idea that Allah said that I prepared the hellfire for years. I have burned it, and the color was red, then the color was changed, and it's something, as far as I know, it's dark right now. It's preparing, right? Long thing. So you see, the color is changing. So Allah kintu ekhane amader ekta indication diye that the color represents something, because color is changing, which means that temperature is increasing, right? So surface temperature সাথে তাহলে আমাদের কালারের রিলেশনশিপটা এটা, বাট আনফরচুনেটলি একটু আমাদেরকে এই কষ্ট করে এই টেবিলটা একটু মনে রাখতে হবে, রাইট? সো কালার with the classification and temperature, একটু কষ্ট করে, এটা আসে না, ঠিক না? বিকজ খেয়াল করো, এই নতুন স্পেসিফিকেশনের কোশ্চেন শুরু হয়েছে, কিন্তু তারা আমাদের খুব বেশি দিন হয় না। আমরা যদি একটু উপরের দিকে যাই, খেয়াল করো, মানে এটা এ লেভেলস এর জন্য এই সেম ইয়েটাই আমাদের রয়েছে। খেয়াল করো, এখানে তারা যেটা আমাদেরকে বলতেছে, যে এই যে ফিজিক্স অনলি এই পার্টটাতে একটু দেখো, that understand how the brightness of a star at a standard distance can be represented and how the main sequence part of the Hausberg-Russell diagram. এখানে কিন্তু স্পেসিফিকেশন দেখে বোঝার উপায় নাই যে এইচআর ডায়াগ্রামটা আমাদেরকে একটুই মাথায় রাখতে হবে, at least some part, যে মেইন সিকোয়েন্সটা কত থেকে কত ডিগ্রি টেম্পারেচারের মধ্যে ভ্যারি করতেছে, কত কেলভিনের মধ্যে, and at the same time এটার কালারটা কত থেকে কতটুকুতে যাচ্ছে, বা লাইট ইন্টেন্সিটি কতটুকু যাচ্ছে, এটা কিন্তু মেনশন করা নাই, বাট এটা কিন্তু আমাদেরকে লাগবে। and we don't right আসছে কিন্তু in fact, so we didn't have many questions regarding this because it's a new section which has been added. Right. So এই জন্য আমাদেরকে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে this question is very important, that আমরা জাস্ট একটু কষ্ট করে একটু মাথায় রাখবো। ওকে, লাইক একদম লেটস সে যদি একদম মাথায় নাও থাকে, যেটা হবে আমরা কিছু মার্কস লুজ করব, আর ওটা আমি চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি যে রাইট, অনেক 1-2 মার্ক তো অনেক, আমরা তো আসলে খুব বেশি মেমোরাইজিং পার্ট আমাদের নাই ও লেভেলস। আমি কিন্তু তোমাদেরকে এখন পর্যন্ত, এর আগ পর্যন্ত মনে হয় বলি নাই যে তোমরা একটু কষ্ট করে এটা মেমোরাইজ করো, রাইট? এই ফার্স্ট মনে বলতেছে, রাইট? সো এটা একটা, এবং আরেকটা যে অ্যাসপেক্টটা আসবে মেইন সিকোয়েন্স স্টারের এই ড্রয়িংটা, ওইটাও একটু আমাদেরকে কষ্ট করে কয়েকবার প্র্যাকটিস করতে হবে। সো আমরা একটু জাস্ট ইন জেনারেল একবার জাস্ট কালারটাকে আমরা একটু এখন ক্লাসের মধ্যে একবার চেক করার চেষ্টা করবো, যে OBG, রাইট? OBAF GKM, ওবাফ গুতাকে মানলো। সো মনে রাখতে পারো এভাবে, নিজেদের একটা টোন নিজেরা বানায় নিতে পারো। বেস্ট হচ্ছে নিজের টোন বানায় না, বিকজ if you made your own tone, you will never forget that. But it has to be your own version.
বাট যদি মনে করো যে না এই ভার্সনটা তোমার কাছে ভালো লাগছে, 2-3 বার প্র্যাকটিস করলে দেখবা যে এগুলো তোমার মধ্যে ঢুকে গেছে। আমরা কেমিস্ট্রিতে মনে রাখার জন্য কবে কি শিখছিলাম, লাইক বলছিলাম না একদিন যে আমরা ফার্স্ট শিখছি 2005-এ, 2005-6 আমি তোমাদের লেভেলটা ক্রস করেছি, এসএসসি দিয়েছি 2006-এ। It's been 16 years it's been, right? তো 16 years আগে যে টোনটা আমরা শিখছি 16-17 years আগে, ওটা আমরা এখনো মাথায় আছে। So chemistry, organic chemistry, tables, priorities or something. Hey, ওটা আমার ভাই মুখস্থ করতেছিল, he made up all this big Cox's Bazar and stuff. লাইক It was added. হাইনাকে রুবেল চিকেন ফ্রাই কোড, এটা একটা টোন। কেনাকে ম্যাগাইবার ফিলে এলে সোনা পাবে হাই, কুলঙ্গার হাজি আজি পিটাবে আম, এটা আরেকটা কলাম। সেইভাবে আমরা রো কলাম গুলোকে মুখস্থ করতাম, রাইট? বেড়ে যায় মেঘনা কাশেম স্যারের বাবার another thing. So এই যে বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এভাবে যে সিরিয়ালটা আমরা একটা একটা করে মোটামুটি অনেকগুলো টোন দিয়ে মুখস্থ করে ফেলছি, বিকজ প্রেডিক্টেবল ইজ সামথিং যেটা আমাদের সময় মুখস্থ করতে হতো, So এখনো মুখস্থ রাইট? তোমাদের ক্ষেত্রে তো এটা দিয়ে দেয় এক্সাম, বিকজ প্রেডিক্টেবল মুখস্থ করার মধ্যে কি আছে? প্রেডিক্টেবল মুখস্থ করার তো কিছু নাই, তাহলে এটা মুখস্থ করে কি করবে তার? এই ইনফরমেশনটা গুগলে সার্চ দিলে সে পেয়ে যায়, সে তার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কোথায় এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে? মুখস্থ বিদ্যাটা কোথাও নাই। তার এই টেবিলটা দিয়ে দিই যেটা তোমাদের ক্ষেত্রে করা হয়, বাট ওদের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে, হেকটিক টাস্ক। এজন্য আমরা টোন আবিষ্কার করতাম, অথবা আবিষ্কৃত টোনকে নিজের মধ্যে ধারণ করতাম। টিচাররা বানাই দিছে, টিচাররা একবার নিজের মতো করে বানাইছে, এই যে ওবাব গুতাকে মাল সে তার মতো একটা বানাইছে, ওইটা আমাদেরকে শেখাইছে, আমরা নতুন করে চিন্তা করি নাই, তো ঠিক আছে এটাই তো ভালো সুন্দর, ঠিক আছে এটা দিয়ে আগে আমরা ওইভাবে মনে রাখছি, রাইট? বাট ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওন টোন, আই সে। যেটাই হোক না কেন, ওবাব গুতাকে মারলো, ও বি এ এফ জি কে এম, এটা এরকমই থাকতে হবে। টোন এমন ভাবে বানায়ও না যে নিজেই কনফিউজ হয়ে যাবে। And the color is blue, the highest, and then blue, white, yellow, orange, and red. মনে রাখাটা খুব বেশি কঠিন না, ব্লু হোয়াইট। দেখো ব্লুর পরে একটা ব্লু হোয়াইট আসছে, অর্থাৎ পরের কালারটা কি আসবে এটা ইন্ডিকেশন দিয়েছে। তারপরে কালার কি? হোয়াইট। তাহলে হোয়াইটের পরে কি? ইয়েলো হোয়াইট। কেন? তারপরে কালারটা কি আসতে চাচ্ছে? এস ইয়েলো। সো ইয়েলো ইন্ডিকেশন আসছে। সো এভাবে অরেঞ্জ, রেড, লাস্টের দুইটা মনে রাখতে পারো। তাহলে ব্লু, হোয়াইট, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, দ্যাটস ইট। ইটস ভেরি ইজি, রাইট? এন্ড টেম্পারেচারটাও এভাবে একটু মনে রেখো যে মোর দেন 33,000 থেকে 10,000, 10,000 থেকে 7,500, 7,500 থেকে 6,000, 6,000 থেকে 5,200, 5,200 থেকে 3,700, then 3,700 to 2,000. That's it. খুব বেশি ইনফরমেশন এখানে নাই, বাট একটু কষ্ট করে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। দেন নেক্সট যে ইনফরমেশনটা, এটা আমাদেরকে আমরা দেখবো যে এ লেভেলসে যখন আমরা যাব, এই ইনফরমেশনটা ধরে টু দ্য ইনফ্যাক্ট এই ইনফরমেশনটা আমাদেরকে কত বেশি হেল্পফুল, ব্রাইটনেস or the luminosity we receive, এটা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট, you don't imagine. লাইক আমি যদি তোমাদেরকে এখন বলি এই মোমেন্টে যে the star you see around you at the sky, at the night sky, right? তুমি যে স্টার গুলো দেখতে পাচ্ছ ওগুলো কত দূরে আছে তুমি বের করতে পারবা? তখন তুমি কি বলবো যে স্যার এত বড় ফিতা পাবো করি, এত বড় মিটার রুলার, এত বড় মেজারিং টেপ কই পাবো যে আমি এখান থেকে স্টারে গিয়ে মেজার করবো? মুনেই তো গেছি আমরা অনেক পরে, বা ইনফ্যাক্ট অনেকে বলে যে এখনো যাই নাই, কনফিউজ ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট স্টিল লেটস সে উই ল্যান্ডেড মুন ব্যাক ইন 1960, লেটস সে। সো মুনের যে ডিসটেন্সটা এটা আমরা ক্যালকুলেট করছি কি দিয়ে? আমরা কিন্তু মুনে যাই না, আমরা একটা লেজার লাইট মুনের দিকে ফেলছি, মুনে একটা মিরর রেখে আসছি, মিরর থেকে লেজার লাইটে যখন রিফ্লেক্ট ব্যাক করছে কতক্ষণ সময় লাগছে, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আমরা বের করছি যে মুনের ডিসটেন্সটা কতটুকু। পরবর্তীতে আমরা অনেক ওয়ে আরো আবিষ্কার করছি যে ইনফ্যাক্ট মুন যে রেডিয়াসে ঘুরতেছে এই রেডিয়াসটা আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারি। Yes, it's easy. It seems a little difficult to you, but it is with the help of physics, it's easy. Physics made life easy. Anyway, so the star you see around you, you can actually measure the distance of that star almost accurately, very accurately, almost very accurately. And এটা মেজারমেন্টের জন্য ওই স্টারে আমার যাওয়ার দরকার নাই, ওই স্টারের সারফেসে হিউজ ডেভেলপড একটা থার্মোমিটার যেটা ওই মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস, মিলিয়ন কেলভিন
টেম্পারেচারকে রিডিং নিতে পারে এরকম একটা থার্মোমিটার সারা জীবন ধরে ডিজাইন করে এখানে নিয়ে গিয়ে মেজার করার দরকার নাই, because you will not be able to survive there, right, while using it. So but still you can know, or in fact you can know the radius of the star, how big it is, what is the mass of the star, what is the time period of the star, what is the life cycle of the star is passing, what is the age of the star. So you see a lot of things you can find from one idea only, this brightness of the luminosity you receive. Okay, তাহলে brightness is very important, right? So আমাদের কিন্তু এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, আমাদেরকে কিছু ছোট ছোট ইনফরমেশন মনে রাখতে হবে, ওইটা আমি বলতেছি কোনটা মনে রাখতে হবে। আমি এত কিছু যা বললাম এগুলো জাস্ট তোমরা শোনো এবং ভুলে যাও, রাইট? তাহলে ব্রাইটনেস অফ স্টার এটা কিরকম তারা বলতেছে, এখানে একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিছে। তারা বলতে চাচ্ছে যে আমরা যদি একটা ফুট ওভার ব্রিজের উপর থেকে, লেটস সে আমরা যদি একটা রাতের বেলা একটা রোডের দিকে তাকাই, আমাদের সামনে সবগুলো গাড়ির ব্রাইটনেসটা কি সেম মনে হবে? অবশ্যই হবে না। কোনটা সবচেয়ে বেশি মনে হবে? যেটা মোটামুটি কাছে এবং যেটা ব্রাইটেস্ট। লেটস সে কাছে সেম ডিসটেন্সে একটা সাইকেল আছে, সাইকেলের ডাইনামোমিটার দিয়ে লাইট বের হচ্ছে। কাছে একটা মোটরসাইকেল আছে, মোটরসাইকেল থেকে লাইট বের হচ্ছে। কাছে একটা প্রাইভেট কার আছে, কাছে একটা লরি আছে। সেম ডিসটেন্স, কোনটার ব্রাইটনেস বেশি পাবো? লরিটা, বিকজ ইট ইজ দি ব্রাইটেস্ট at that distance, right? But let's say lorry is not there, there is car, bike and cycle. আমরা সবচেয়ে বেশি দেখবো কারটা, লরিটা মেবি আমাদের কাছ থেকে 100 মিটার দূরে আছে, আমার কারটা ওই লরির চেয়ে বেশি ব্রাইটার মনে হবে, বিকজ উই আর ক্লোজ টু দি কার। এন্ড খেয়াল করবা লাইটটা কি হতে থাকে, যেহেতু এটা স্প্রেড আউট হতে থাকে চারিদিকে, তো যত স্প্রেড আউট হতে থাকে লাইটের এনার্জিটা কমতে থাকে, বিকজ লাইট ইজ per cross section area you are receiving less light and less light as you go away from the source, right? এজন্য যেটা হবে, let's say ল্যাম্প পোস্টের আলো আমরা বলি না, দূর থেকে একটা ল্যাম্প পোস্ট দেখতে পাচ্ছ, এটা দেখতে কি রকম মনে হবে? ওই যে মিট করতেছে, রাইট? বা in fact the star itself you see at night sky কি মনে হয়? মিট করতেছে, জ্বলতেছে, নিতেছে। It's because of what? Because of the distance. But is that having that amount of light only? Of course not. এটা আমরা আমাদের স্টার থেকে বুঝি, আমাদের স্টারের চেয়ে কত বড়, রাইট? হিউজ দে আর। স্টিল দিনের বেলা আমাদের কোনো বাল্ব প্রয়োজন হয় না, দরজা না লাগাই দিলে। The amount of light we receive in daytime এত বেশি যে আমাদেরকে ছাতা ধরতে হয় সামনের দিকে তাকানোর জন্য, চশমা পড়তে হয়, আদারওয়াইজ সামনেই তাকানো যায় না, স্টারের দিকে তাকানো তো দূরের কথা, right? It is that amount of light giving to us, but why we receive less? Because of the, yes, it spreads out, and because of our distance we are from that particular star. Yes, so এই অ্যাসপেক্টটা actually তারা এখানে ডিসকাস করেছে, আমরা জাস্ট এখানে এই পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলবো, চলুন আমরা একটু পড়ে ফেলি। The brightness of the star depends on the distance of the star from the earth and what the star is made from and the kinds of nuclear reaction that are taking place, right? So starটা কি দিয়ে তৈরি, কি ধরনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন এটা সেন্টারে হচ্ছে, বিকজ খেয়াল করো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমাদের স্টারের ক্ষেত্রে দি কারেন্টলি ইটস ফিউজিং হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, রাইট? এই হাইড্রোজেন ফুয়েলটা যখন শেষ হয়ে যাবে, আমরা লাস্ট দিন বলতেছিলাম, ডিসকাস করতেছিলাম যে ইটস গোনা collapse because of the gravitational pull. যখন এটা collapse করবে, its temperature and density is going to be enough to initiate the helium fusion, because hydrogen fuse করা যতটুকু এনার্জির প্রয়োজন, helium fuse করতে helium has 2 protons and 2 neutrons, যেখানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে it was only 1 proton, right? তাহলে একটা প্রোটনকে ফিউজ করতে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, যতটুকু টেম্পারেচার প্রয়োজন, যতটুকু ডেনসিটি প্রয়োজনটা আমাদের স্টারের কারেন্টলি আছে। বাট এখানে যে হাইড্রোজেনটা প্রডিউস হচ্ছে এটা কিন্তু ফিউজ হচ্ছে না, বাই দ্য ওয়ে। কেন ফিউজ হচ্ছে না? বিকজ দি টেম্পারেচার রিকোয়ার্ড টু ফিউজ হিলিয়াম, সরি নট হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, যে হিলিয়ামটা প্রডিউস হচ্ছে, দ্য টেম্পারেচার রিকোয়ার্ড টু ফিউজ দি হিলিয়াম ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ইনাফ। কখন এটা এনাফ হবে? যখন এটা কলাপস করবে, তখন এটা হিলিয়ামকে ইনস্টিগেট করবে টু ফিউজ, যেটা অন্যান্য স্টারের ক্ষেত্রে লাইক জায়ান্টস, রেড জায়ান্টস অর রেড সুপার জায়ান্ট যেটা আমরা দেখবো, ওইটার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয়, রাইট? তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে যদি এটা হয় তখন কি হবে? Yes, very good.
It's actually the Qiyamah, right? Everything is gonna collapse, right? So even from the, like, I mean, proof kote chachhi na through this, but it's enough that Allah stated us that the Qiyamah will take place, and I'm gonna fold the whole universe like you fold your mattress. আমরা যখন ম্যাট্রেসটাকে ফোল্ড করে ফেলি, আল্লাহ will fold the whole thing, right? So এরকম ভাবে এটাকে ফোল্ড করে ফেলা হবে, জড়ায় ফেলা এবং এটাকে ফ্ল্যাট করে ফেলা, and everything is gonna join to the final ceremony before we enter into either Jannah or Jahannam. May Allah protect us. So this is it. So এই পয়েন্টগুলো একটু পড়া জরুরি, তো তোমরা একটু বাসায় পয়েন্টগুলো পড়ো, and then স্টারের যে ক্লাস লাইফ সাইকেলটা দেয়া আছে, কোন পজিশন থেকে স্টার কোন পজিশনে যায়, কেন যায়, and end of chapter question of course, and lastly the cosmology, right? Cosmology aspectটা আমরা এটাকেও টাস্ক হিসেবে রাখতেছি because it is not that big. So আপনারা একটু এই দুটো চ্যাপ্টারে যে এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন আফটার স্টাডিং আপনারা সলভ করে ফেলেন, বিকজ আমাদের কিন্তু সামনে মক চলে আসছে, তাই না? ওকে, এটা তো আইডিয়াল, মকের আগে অনেকগুলো পেপার সলভ করা আইডিয়া, বাট যারা হচ্ছে ধরেন আপনারা যারা আমার কাছে সবার শেষে এসেছেন, পরে এসেছেন, তাদের জন্য তো আইডিয়াল কেস আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। চেষ্টা করবো আমরা, তোমরা এটা শেষ করার চেষ্টা করো। নেক্সট ক্লাসে আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার গুলো নিয়ে কথা বলবো এন্ড তোমাদের কনফিউশন নিয়ে কথা বলবো। যদি সুযোগ হয় নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা শেষ করতে পারি, ইনশাআল্লাহ আমরা দুই একটা পেপার তাহলে টাচ করতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ, দ্যাটস ইট ফর টুডে দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।